Hi, everybody. It's August 14, 2021, another earthquake in Haiti. 7.2. Shallow. 10 kilometers. That's a signature of a HAARP-induced earthquake. Extremely low frequencies. Shallow earthquakes. Mes amis, en direct, pendant ma fête sport comme ça, heureusement pour moi, côté moyen pas tombé. Mais un gros tremblement de terre qui peut être passé au Kaila. Pour que tu te calmes, pour ça, c'est équivalent de 12 janvier. Merci mon Dieu que ça va tomber. Moi, ça me fait, je courir, mal comme le vent qui est écrasé, parce que moi, je ne vais pas écraser, il va toujours. Vous savez, ma fête passer là, ça mime quand la crasé même. Vous regardez les gens là, la frère. Ok. C'est que Kai ça tombe net. Nous avons remarqué que ça tombe net. Ok, Kai ça, nous avons remarqué. On dit Kai ça Kai grave là. The earthquake in 2010, was it? Killed 250,000 Haitians. This happened at 8:30 this morning, and they're claiming thousands for this earthquake. The tsunami warning has been lifted. And I guess the Clinton Foundation is just going to swoop right on in to steal an awful lot of money, which is what they did the last time. So, a whole lot was going on, guys. A whole lot. On pèle, on va comme ça? Allez. Oui, on pèle. Ah, même si on pèle. Viens, on capte sorti. Oh, merci, bon Dieu, merci. Viens, on capte sorti. Viens encore? C'est quelqu'un qui est là, qui tout crase net, dans cette maison, mais il y a une usine qui est là, pour tout tomber, pour tout lumière tomber. I don't think they're filming it that way. I think it just comes out that way. But, my God. Et dans Pestel, c'est comme ça Pestel crasé net là, vous comprenez? Et si nous suivons bien, il y a un peu de monde qui est blessé, il y a des gens qui sont crasés, et puis il y a des gens qui mourent. C'est tellement, et puis il y a des jeunes là, on a couru net là. Si nous suivons bien, ça c'est Pestel qui crase net, tremblement de terre passé. Ils passent tellement passé en vitesse, en pile qui écrasé. Les amis, miracle ça ici, vive miracle ça. Jeudi samedi là. Bon, actuellement ça dans marché à et tout, mais moi même tellement il y a des gens qui blessés, dans le pays à finir mais nous, faire toute bagaille. I will link below to this Twitter page, Henry Boshure. I'm not sure how to pronounce his name, but Mais parce que tu me gagnes retirer, on va continuer. Oui.
Ça c'est ma zone là. Et ma zone là, il a mais qui j'en baille pas boy ici. Ma zone là crasé plate. Qu'est-ce qui se passe ça crasé plate. C'est à fait qu'on ait gameplay. It's bad. It's really bad. Phew, man. This is coming on the heels of the president being assassinated. The destruction that man is causing. Yeah, I do think it's time for the two-legged to go. Because if you don't know, man can create earthquakes. High power, extremely low frequency radiation generated by modulated high frequency heating of the ionosphere can cause earthquakes, cyclones, localized heating, atmospheric heating. We have heat waves, we've got flooding all over the world, we've got all of those fires that, well, they're out of control all over the world. I'm upset that I lost all of my research on Never Lose Truth. So, you can also take a look at infrasound pulsations induce earthquakes by ionospheric lensing. All of what they're doing, yes, HAARP is not a conspiracy theory. It is a weapon, and they have a lot of mini HAARP facilities all over the world. That high-frequency heating comes from Doppler radar. Why do you think they have those radar bulbs sitting on boats where they can literally just travel to wherever they want to allow the high-frequency heating? You know, Japan's earthquake, evidence that it was induced by man. The infrared signature. So I will link below, and you can watch the videos and all of the signatures, you know, just prior to earthquakes. Doppler radar, NexRad. For ultra-low frequency weather manipulation. There you go. Wow. Well, it's just heartbreaking to see how many people don't want to know the truth. And because they don't want to know the truth, what do we get to see? We get to see a lot of suffering. Bon miel qui était dans la tête de l'église.